Hi guys, I will show you today the 4-core October challenge from Ina Salisbury. As I always do, all the information you need is the link for Ina's video, and I put that into my description box. So this month, it's a clipboard, clipboard art. Make a clipboard, vintage style, use 2 or more vintage images, and add at least one dimensional piece, and add a rhyme. I hate rhymes. It's something, I really hate. I like poems, but rhymes is, so, there, okay. So, it's a challenge, so I used this old clipboard I already made into something years ago, took it apart, didn't like it anymore. That happens, when you look at something year by year by year, at some stage you don't like it anymore and your style changed. So took it apart, have to prepare it again with a bit of tissue paper on top to that it gets more tooth, that the gesso will stay on top, because it was a very slick surface. And that's what I do on both sides here. And this is already the gesso layer, and I let it dry, and after that I use this stencil to put some modeling paste through, and that will be my main focus. That's actually a dimensional piece. It's dimensional, and it will get even more dimensional by blending and shading and so on. You will see later. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute die neue 4-core Challenge zeigen, die ich ja meistens mitmache, jeden Monat bei der Ina Salisbury, außer letzten Monat, aber sonst mache ich eigentlich immer mit. Meistens spricht es mich schon an. Und dieses Mal ist es halt ein Clipboard, mache Clipboard, dann so Vintage Style und eben mit 2 oder noch mehr Vintage Bildern, was immer du auch hast. Und dann sollte man ein dimensionales Teil dazu packen, und das ist für mich jetzt das mit dem Stencil, die Modellierpaste mit dem Stencil, und einen Reim dazu. Ja, Reime, ich hasse Reime. Ich mag Gedichte, aber nicht gereimt. Die finde ich einfach nur kacke. Meistens so. Deswegen war das für mich so ein bisschen so ein Angang. Aber wir werden sehen am Ende. Ich hatte hier so ein altes Clipboard, da hatte ich mich dran satt gesehen über Jahre. Dein Stil verändert sich ja auch immer wieder, und ich mochte es nicht mehr. Ich habe es auseinandergepackt, und dann kam auch so dieses Glatte unten drunter wieder hervor. Deswegen musste ich da ein bisschen mit diesem Seidenpapier drüber gehen, wieder draufkleben und dann mit Gesso schichten, und dann konnte ich wieder anfangen zu arbeiten. Ich wollte hier nur mit den Distress Oxides größtenteils arbeiten, was ich auch tue, in Grün und Blau. Habe das hier draufgepackt mit dem Bürstchen und jetzt noch eine schöne Schicht Wasser und lasse das dann so trocknen. Das mag ich ganz gerne. So, nachdem alles trocken ist, packe ich jetzt ein wenig von der Furnace drüber, und ja, und dann gehe ich weiter. I work here with distress oxides on top. I quite like that on gesso, because it brings out this structure and this texture. I really like that. So and what I did at the end, I sprayed some water on top and let that dry in that way, so it looks a bit distressed, and to have the surface sealed, because the distress oxides will be reactivated when you touch it with something liquidy. I put some varnish on top. So after it dried, I put brown paint, it's acrylic paint, into these creases just to emphasize the depth. You will see later what I do. And on top I will put some white gesso, a few layers, just to get it covered, and I will work on top of that then later with the distress oxides again. But the creases here, this gears, and so that's what I wanted to have dark. Ich habe dann hier jetzt mit mit braunem Acrylfarbe habe ich gearbeitet, um das hier in diese Rillen reinzupacken, in die ja, diese Uhren und Räder, Zahnräder,
weil ich die dunkel haben wollte. Die sollten sich eben hervorheben, weil ich wollte schon den Eindruck erwecken bei diesem Ding, dass es Tiefe hat, dass es im Prinzip hindurchgeht, dass es eine Öffnung ist ins Licht. Und diese Zahnräder und Uhrendinger, die sind mehr ja, aus Metall und sollen wie so ein Tor so darstellen. Ja, ihr werdet es später dann schon sehen. So, hatte dann so ein bisschen braun, wie gesagt, mit Acrylic. Das war mir dann, musste dann mit dem weißen Gesso noch drüber. Und dann waren mir natürlich die Rillen alle so ein bisschen verwaschen, weil das Gesso teilweise dann durchdrückt. Und dann bin ich jetzt nochmal mit dem Pickpen in braun drüber. Einfach um das Ganze wieder zu sauber zu machen, dass es wieder saubere Linien hat und definierter aussieht. You know, after I went over with the gesso to get the surface, the very top of the surface white again, I had some white sipped through, so to clean up and get clear lines again, I went over with my pit pen in brown. So, and what I wanted to have the background here in this circle, I will definitely call it a hole, is I'm using, as I said, distress oxides. And what I will do is I will have it very light in the middle and darker at the edges, just to get the impression of depth that you can go through. You know, that this gears, for example, it's metal and it will be the gate, and then there is this light, you know. So I think you know what I mean. It's a bit difficult to explain, but it is definitely a hole, and you could go through if you want to. So, as I said, the edges I will darken up here with the brown, and here I wanted to have the middle part lighter, go in again with yellow, and forgot, oh, I haven't got the stencil over it to protect the browns, but it was easy to remove on the gears, so I was a bit confused. So, ich habe dann hier gedacht, ich hätte die Schablone schon drauf und könnte dann nochmal drüber gehen, weil in der Mitte wollte ich es wirklich ganz hellgelb haben. Hatte aber vergessen, die Schablone drauf zu stellen. Aber es lässt sich schnell säubern, also das Braune kommt dann wieder durch. So, man kann schon mal Fehler machen. Man muss nur wissen, wie man sie wieder beseitigt. So, ganz einfach. So, aber jetzt mache ich dann meine Schablone wieder drauf und gehe dann nochmal in die Mitte, um das wirklich wesentlich heller zu haben. Und dann eben dieses Braun außen, einfach um so ein bisschen Tiefe darzustellen. Da gehe ich jetzt nochmal rein mit meinem Pitpen. Und das Schöne mit dem Pitpen ist, das ist Ink. Das bleibt so ein bisschen offen eine ganze Zeit. Man kann das noch verwischen. Das verblende ich dann immer gern mit meinen Fingern. Und dann bin ich zufrieden. You know, this pit pens, it's ink and it's, let's call it open for a bit, so you can blend it out with your fingers before it gets permanent. And that's what I do here, just to give this impression of depth, that you can go through this gate into the light. So, a bit more brown here, a bit darker brown, just blend it out, still with my fingers. Ich habe dann, wie gesagt, noch ein bisschen dunkleres Braun genommen hier, verblende das nochmal schön mit meinen Fingern. So, und gehe jetzt drum, definiere den Kreis hier oder das Loch oder wie man es auch nennen mag und schattiere es erst hier mit so einem ganz dunklen Grau, und auf der anderen Seite gehe ich mit einem weißen China-Marker rein, einfach um die Reflexion da oben reinzubringen. You know, for the shading I used a dark grey on the bottom, and here on top I use a white China marker just for some reflection. And I will define the hole, the circle, whatever you will call it, with my black Posca here, and that's basically it for my gate. Yeah, call it gate. Das war es jetzt eigentlich. Ich definiere das hier nochmal mit meinem schwarzen Posca, gehe nochmal drumherum, und das ist es dann schon. Dann ist mein Tor zum Licht fertig. Und im Prinzip wollte ich eigentlich gar nicht so viel mehr machen für den Hintergrund. Ich wollte es relativ clean und sauber haben, und deswegen,
ja, nur ein bisschen stempeln hier mit meinem Lieblingstextstempel und auch in Braun, einfach damit es passt, auch zu diesem vintagey Thema. You know, I didn't want to do a lot with this. I wanted to have it pretty clean and not that busy, so that's what I just use here, my favorite script stamp in brown. So, and to my vintage images, I will use family photos, and I have quite a few here in a little bag. That's for my use. I have all my pictures, all the pictures who are very important to me, scanned in my computer. So this is actually my mom and my dad when they have been freshly in love. You know, they have been so young. My mom was 15 when she met my father. She fell so much in love with this man, and yeah, it was so great. Yeah, so, and that's what I do here. What I get out is all my loved ones, my mom, my dad, and my brother. And they have all gone by now. My mom died very young. My dad was not old, but he was a bit older, and my brother died very young. So they have all gone. So they are all here on my vintage clipboard, and that's what this whole gate, whatever you call it, means. It's the gate where you go through into the light, you know, and it's a bit of a symbolic thing. So, ich habe dann hier Familienfotos genommen. Das sind jetzt mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, die alle schon gestorben sind. Meine Mutter ist früh gestorben, mein Vater war jetzt auch nicht so alt, mein Bruder war sehr, sehr jung. So, und das sind jetzt alle meine Lieben, die auf diesem Clipboard sind. Und das macht jetzt auch mehr Sinn mit diesem Tor und mit dem Tor, um zum Licht zu gehen. So, das ist eben diese Symbolik da drin. Ich klebe jetzt die Bilder an, nicht die Clips, weil die, die biegen sich so. Ich wollte die schon, dass die schön plan liegen. Und was ich noch mache, ich habe so ein Washi-Tape. Und das fand ich habe ich durch Zufall gefunden bei mir in meiner Schublade. Da steht dann auch noch passend Vintage und Family drauf. Vintage und Familie. So, fand ich ganz passend. Wie gesagt, das benutze ich jetzt noch als so eine kleine, ja, Unterbrechung. Einfach so ein bisschen noch was reinbekomme, was Interessantes. You know, I had this or found this washi tape. I had in my washi tape drawer. I have tons of them. Didn't know I have it. I found it by accident 2 weeks ago or so, and I thought, oh, that might be okay, interesting for this theme. So I just glue that down, and at the end, that's it. There won't be any more embellishment, only the words. That's where we come from. So, and as I said before, Ina wanted to have a rhyme, and I struggle with rhymes. I don't like them. So what I do here, I use 2 words, and that will be my rhyme, in German, of course. So the first one is fortgehen, and fortgehen means to go away. And then the second word is thingy. What is the second word? Let me have a look. I'm so... Fortbestehen. Fortbestehen means to... Oh, going on existing. Let's go... Yeah, going on existing. And they are opposite words of each other, of course, you know. One is fortgehen, and fortgehen in this case could be going away or really leaving this world. So... and fortbestehen is the total opposite, so going on existing. And yeah, that's what it is, you know. They all have gone, and I have to exist. I have to go on existing, so that's what it feels sometimes. No, it doesn't, but that's yeah, exactly what it is. And now the close-up is coming, guys. So I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you very, very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time.
Please be careful out there and stay healthy, but never forget to stay creative. Bye bye. So, ihr Lieben, ihr habt ja gesehen, das Stempel, die Wörter muss ich euch ja nicht erklären, aber das macht natürlich jetzt Sinn mit diesem Tor und da durchgehen zum Licht und so weiter und eben dieses Fortgehen und Fortbestehen. Fortgehen, das sind eben meine Lieben und Fortbestehen, das bin ich. Ich muss halt hier bleiben. Aber das ist okay. So, ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt bitte auf euch auf. Bleibt gesund und vergesst nie, bleibt kreativ. Und schaut bitte unten in die Box. Da habe ich den Link zu Inas Video. Da erklärt sie eben mehr über diese 4-Core Challenge. Also bis dann. Tschüssi.